register. Go to the admin, import the class from testapp.models import employee class employee admin dot model admin. The variable is list. Whatever columns are there, number, name, sal, address. Admin dot site dot register. Model class name, admin class name. Create super user, go to the backend, check the table, py manage.py, create super user. Abo. Make migration చేయలేదని మనం py manage.py, make migrations, migrate. Now done. ఇప్పుడు create super user. Email ID, password, again password, yes, run the server, admin panel, login, no employees. ఇప్పుడు I want to apply some SQL queries conditions కాబట్టి 1-2 records ఉంటే సరిపోదు, because I want to select salaries based on names, starts with, ends with, so many functions you have applied. ఒక 100 records I want to insert. మాన్యువల్గా అయితే కష్టం, so go to the fake data. I want to insert ఒక 100 records. So take a Python file, populate. Already you know how to generate the fake data and how to insert. So come to this, right click on project folder, go to new, take a Python file. Any name, my file name is populate. How Django knows about this? Go to WSGA file, copy this, import module name, create environment variable, import the Django, Django dot DJANGO. నేను ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు పద్దాక నేను ఎక్కడ పెడదాం పైనే Django. DJANGO dot setup is the function. Yes. Now మన మాడ్యూల్స్ model name from testapp dot models import model name, insertion purpose. Next, from
Faker is the module. Faker is the class. Next, from random module, import star. Sorry, star. Next, faker parenthesis object dot created. Reference variable faker. Now all are done. Take a function def populate of n. What is n value? Those many times. For I in range of n number of times, generate the employee number. Fake employee number. Rand int is the function. Generate one number. 1001 నుంచి 999 వరకు ఏదో ఒక నెంబర్. Yes. Fake e name. Faker is the reference variable. Dot name is the method. Fake e cell. Rand int is the function. 10,000 నుంచి 20,000 వరకు. Fake e address. Faker dot city. 4 వచ్చినాయి. How to insert? Model name dot objects dot get or create. If you are not providing any parameter, it is working as a get method. If you pass values, create method. Original column employee number. Our dummy data fake employee number. Employee name fake e name. Employee salary fake e sal. Employee address fake e address. సరిపోయింది కదా. Come outside the function. Ask the n value. Input is the function prompt message. Enter number of employees stored into n. It is the string convert into integer. Or else we can use eval function also. Yesterday I'm telling now populate of n. Print f with string. So and so records. N number of records inserted successfully. Bus. Stop the server. Py populate.py. Enter number of employees 100. Inserted successfully. Run the server. Go to backend. Refresh. 100 employees are there. But first, I want to read all employees, display to the console. Next, I have to do the SQL queries. This is the way of inserting the records.
So I want to display to the HTML file. So first I have to take base.html, inheritance purpose. తర్వాత I have to inherited this one to index.html page. So first base low code. Come to this, right click on ORM. Go to the new Python directory. Templates. Right click. Go to new directory. Test here. Right click on this. Go to new HTML base. One more is required. Right click. Go to new index. Two HTMLs are ready. Base low reusable code. Go to settings. Create a variable template underscore dir. Base dir slash templates. This template dir give to the this come to base. Block, body block. This is the base page. On index కన్నా ముందు first I have to create one view. View is responsible to send this index page. I want to read the data. So first create a view from test app dot models. Import the model name employee. Function based view def retrieve underscore view. First argument is request. How to read the data? Model name dot objects dot all emp list. Send this. Return is the keyword. Render is the function. First argument is request. Next argument is template file name test app slash index.html. Third one is context parameter. Key is emp underscore list. The values are emp underscore list. Now implement the index.html page. ఇది ఫ్లో. ఇప్పుడు ఇండెక్స్.
So go to the index page. Come to this. Remove HTML header title. All these not required. Just I have to extended percentage extends test app slash base.html. What is the block? Body block. Copy this, paste here. Now take H1 tag, employee information dashboard. దీనికి ఒక URL పెట్టండి first. We have to see this from test app import views. Copy, paste it. Give blank empty URL you can give. Views dot. What is the view name? Retrieve view. Okay, save. Check the server. Restarted. Copy the address. Just paste in the browser. Click on enter. Employee information dashboard came. వీటికి I want to give, go to the base, go to the style tag. Internal I have to give the body. Background color refresh. ఎందేవరాల ఓహో రిఫ్రెష్ యా ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ డాష్బోర్డ్. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఆల్ యువర్ ఎంప్లాయీస్. ఇండెక్స్, take a table, border equal to, next I want to give table head, th, employee number, second, third, fourth, employee name, employee salary, employee address. అదిగో. All employees are came. రిఫ్రెష్. ఎస్, టోటల్గా దిస్ ఈస్ ద ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు వీటి మీద వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద
SQL queries. దీనికి ఒక URL పెట్టాం కదా, empty URL, urls.py. యా, ఇప్పుడు చూడండి అసలు స్టోరీ ORM started now onwards. So if I want to select all records, we are using one statement in the views.py, that is model name dot objects dot all. ఈ లైన్లో వాట్ ఈజ్ ఎంప్లాయీ అనేది ఏంటిది? మోడల్ క్లాస్ నేమ్. ఆబ్జెక్ట్స్ అనా? వన్ ప్రాపర్టీ అట్రిబ్యూట్. ఆల్ ఒక మెథడ్ క్లాస్ మీద యూజ్ చేసాం కదా. సో ఎంప్లాయీ ఈజ్ ద క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్స్ ఈజ్ ద ప్రాపర్టీ, all is the method. So method means it will return something. What is the return type? The return type of all method. ఏంటిది రిటర్న్ టైప్? ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది అది? వ్యూస్ లో రాసాం కదా, views.py. It returns something stored into some variable. What is the type of the tmp underscore list?
Hmm? Lista. You need to ask Django. Type is the predefined function. You can ask print type of EMP list. The method return type is query set. Now, just to refresh the browser, go to console where it is available. Idigondi. The return type is query set. The query set is the one predefined class available in the query module. So that is the type. Now I don't want, I am commenting. Not required. Comment just our understandable purpose carry. Yeah. Now I want to get a particular record. So all method return type is query set. To get a particular record, which method we have to use? ఏంటి మెథడ్? ఓన్లీ ఒక రికార్డ్ కావాలంటే get method. All method returns all employees. Only one particular record. Get method is there. Okay. For example, go to backend table. Numbers ఉన్నాయి ఇక్కడ. I have to display IDs also. Refresh. 100 IDs are there. First employee, how do you do? Brandy anta. Okay. So I want to read that particular record. Okay. A server running launchandi. Take a new command prompt. Go to current working directory. CD Django 31st March. CD ORM project. Open the shell. How to open the shell? From shell kada py manage.py shell. Import the table from testapp.models import employee. Yes, how to get a single employee? Model name dot objects dot what is the method? Get id equal to first employee id. Yes. What is the type of this EMP? It return one employee object. All method return type is query set. Get method return type is objects. You can ask emp.ename. Another brand the hot this center. Yes. Salary. emp.esal. So by using get method, we are getting this one type of EMP adagandi. One employee object class. Whenever employee is a one class, it return what it is written now? Object. The return type of get method is employee object. All method return type is query set.
See, whenever I am using this command in the views.py, which command? Employee.objects.all, line number 106. That is the DJANGO statement. In the backend database, data is there. Assume that this is the database. Whenever I am using this command, is it directly injected to the database and is it reading the data? The data read chestunda. Whenever I am using command, is it directly interacted to database and read the data and stored to the EMP list? అవుతుందా? No chance. The reason is database understandable language which one? SQL only. మన మోడల్ క్లాస్ కూడా డైరెక్ట్ గా నాట్ క్రియేట్ ఏ టేబుల్. ఫస్ట్ మోడల్ క్లాస్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ. హౌ? బికాస్ ఆఫ్ మేక్ మైగ్రేషన్స్. ఆఫ్టర్ దట్ క్వెరీ ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ మైగ్రేట్. అంటే ఎవ్రీ డిజాంగో కమాండ్ కి ఇంటర్నల్ గా కంపల్సరీ one statement will be there. What is that statement? SQL query will be there. This ORM command converted to SQL query, that query injected to database and reading the data. Antegani directly employed objects dot all never interacted to the database. మరి దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న క్వెరీ ఏంటిది? ఐ వాంట్ టు సీ దట్ క్వెరీ. హౌ టు సీ ద క్వెరీ అసోసియేటెడ్ విత్ యువర్ క్వెరీ సెట్? I want to see the query behind this query set. How to check that? How to find the query associated with the query set? Every ORM statement will be converted into SQL query. Every ORM statement will be converted into SQL query. We can find the query from the query set. How? Check this. So what is the command? Employee dot objects dot all kada. Okay, chudandi. Go to the shell. Yes. What is the query? Query set equal to model name dot objects dot all. Now is there QS dot query. ఏమంటున్నాడు ఇప్పుడు? క్వెరీ సెట్ ఈజ్ ఏ వన్ క్లాస్. ఆల్రెడీ వి డిస్కస్. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. క్వెరీ సెట్ అనేది ఏంటిది? వన్ క్లాస్. అంటే whenever I am executing this one, it is created object. That object address it is displaying. ఇదిగోండి, క్వెరీ సెట్ క్లాస్ కి చేసిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ అవైలబుల్. నాకు అడ్రస్ వద్దు, క్వెరీ కావాలి. హౌ టు డిస్ప్లే ద క్వెరీ? అడ్రస్ బదులు ఆ క్వెరీ స్టేట్మెంట్ కావాలి. ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు? సింపుల్. ఇన్ పైథాన్ two functions are there, str and repr. Instead of object address, I want to convert into readable format to str of qs dot query. ఇప్పుడు instead of address, readable format query will be displayed. Select test app model name dot id, model name dot number, name, salary, address from table name. అది క్యూఎస్ అంటే ఏంటంటే అడ్రస్ వస్తుంది. ఈ అడ్రస్ని రీడబుల్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఎస్టీఆర్ ఆర్ ఆర్ఈపిఆర్, టూ వేస్ ఆర్ దేర్.
దిస్ ఈజ్ ద వే. అది నేనే అడిగే మిమ్మల్ని నా క్వశ్చన్, మళ్ళీ నువ్వు నన్ను అడుగుతున్నావా? I will give example. With example, I will explain what is STR or EPR. అసలు ఎస్టీఆర్ మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీ అసలు ఏంటి? ఎస్టీఆర్ అనేది ఒక టైప్ కాస్టింగ్ మెథడ్. ఇంటు, ఫ్లోట్, స్ట్రింగ్, కాంప్లెక్స్, బూలు టైప్ కాస్టింగ్ మెథడ్స్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని కన్వర్టెడ్ టు రీడబుల్ ఫార్మాట్ కన్వర్ట్ చేసింది. నేను ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతా, దీన్ని ఈ స్ట్రింగ్ ని మళ్ళీ బ్యాక్ కన్వర్ట్ చేయాలి ఆబ్జెక్ట్. అవుతుందా అవుదా? ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ని స్ట్రింగ్ చేసినప్పుడు స్ట్రింగ్ నుంచి ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్కి వెళ్ళాలి. ఎలా చేస్తావు? మరి అది చేయాలి కదా. ఒకటి నుంచి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి బ్యాక్ వెళ్ళాలి కదా. మరి ఎలా వెళ్తుంది అది? కాదు కాదు, అసలు ఆర్ఈపిఆర్ స్టోరీ వేరు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎస్టీఆర్ గురించి అంటున్నాను నేను. సరే, ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ ఐ విల్ గివ్ క్లారిటీ. ఎస్టీఆర్ ఏం చేస్తుంది, ఆర్ఈపిఆర్ ఏం చేస్తుంది అనేది. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ దీనిలోనే నెక్స్ట్ వన్, హౌ టు ఫిల్టర్ ద రికార్డ్స్ based on some condition. My first query is, I want to select all employees whose salary is greater than 18,000. What is the query? ఏం రాయాలి? ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ అనుకోండి, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ ఈ సాల్ గ్రేటర్ దాన్ 18,000 వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. వేర్ కండిషన్ వాడతాం. వాట్ ఈస్ ద డీజాంగో కమాండ్? మనకు కావాల్సిన ఓఆర్ఎం కమాండ్స్. ఇప్పుడు గో టు ద వ్యూస్. ఇది తీసేస్తున్నాను. దిస్ ఈఎంపీ లిస్ట్ పాయింటింగ్ టు ఆల్ ఎంప్లాయీస్. నాకు ఆల్ వద్దు. టెల్ వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? మోడల్ నేమ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఫిల్టర్. ఆల్ అవసరం కదా. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. విచ్ కాలం? ఈ సాలరీ. వాట్ ఈస్ ద మెథడ్? 18,000. ఈజ్ ఇట్ గెటింగ్ గ్రేటర్ దాన్ 18, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18? జీటీ ఈక్వల్ టు 18 అంటే గ్రేటర్ దాన్ 18 వస్తుందా, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18 కూడా వస్తుందా? ఒక 18,000 ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం, దెన్ వీ విల్ గెట్ క్లారిటీ. యాడ్ అన్ ఎంప్లాయీ 101, ఎంప్లాయీ నేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా 18 ఇవ్వండి. ఇప్పుడు టెల్ దిస్
గ్రేటర్ జీటీ ఈక్వల్ టు 18 అన్న. ఈజ్ ఇట్ కమింగ్? ఆ సన్నీ వస్తుందా రాదా? సరే, రన్ దిస్. కమ్ టు హియర్, రిఫ్రెష్. ఐఎమ్ గెటింగ్ సన్నీ. సన్నీ కూడా రావాలి అప్పుడు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? 17,999 ఇవ్వాలి. ఇంతేనా? సింపుల్ హ్యావ్ టు గివ్ జీటీఈ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అని అర్థం. రీఫ్రెష్. ఇదిగోండి వచ్చిందా? అది జీటీకి జీటీఈకి డిఫరెన్స్. సో అలాగే ఒక్కొక్క క్వెరీకి ఒక ఓఆర్ఎం కమాండ్స్ ఉంటాయి. అదే ఈ ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ స్టోరీ. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీటీఈ. సిమిలర్లీ ఎల్టీఈ. అండర్ స్కోర్ ఎల్టీ and underscore LTE also. Next, what are different possibilities? First one, exact. ఎగ్జాక్ట్ అంటే ఏం చేస్తుంది? ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ని పట్టుకొస్తుంది. సపోజ్ సన్నీ ఐడి అంతా 101 కదా, కాదు కాదు. సన్నీ ఐడి అంతా, ఓహో, నెంబర్ 101, ఐడి 101 ఇచ్చామా? సరే, ఎగ్జాక్ట్గా 101 ఐడి కావాలి. దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. దెన్ వీ కెన్ గో విత్ ఎగ్జాక్ట్. మీన్స్ చూడండి, గో టు ద షెల్, నాట్ కంప్లీటెడ్. ఇంకనే చూడండి, ఎగ్జాక్ట్ అంటే హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ మీన్స్, గో టు ద షెల్, ఈఎంపి 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 ఈక్వల్ టు మోడల్ నేమ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ విచ్ వన్ మిస్టర్ ఐడినా నెంబరా నేమో ఎనీథింగ్ అండర్ స్కోర్ ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వల్ టు 101. ఈఎంపి డాట్ ఈ నేమ్ వచ్చిందా లేదా? వచ్చింది. మరి దీని అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా సేమే కదా. యూ విల్ గెట్ ఇట్. సో exact you can use or ID equal to you can use. Both should be same only. So exact match will be displayed అనమాట. అదేనా ఇదేనా both are same. ఈ అవుట్పుట్లు ఎందుకు తీసేద్దాం, ఓన్లీ క్వెరీ చాలే. యా, సెకండ్.
కంటైన్స్ అంటే ఎస్క్యూఎల్లో లైక్ క్వెరీస్ ఆర్ దేర్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ ఈ నేమ్ లైక్ అని రాస్తాం ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీస్, మీకు ఒకవేళ ఐడియా ఉండుంటే కనుక. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ ఈ నేమ్ లైక్ అని ఉంటుంది. లైక్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జాన్ అంటే స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ ఎనీ క్యారెక్టర్స్ పర్సంటేజ్ మీన్స్ ఎక్కడో ఒక చోట జాన్ అనేది ఉంటే చాలు, దెన్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఆల్ ద రికార్డ్స్. దట్ ఈస్ ద ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ. దీనికి వాట్ ఈస్ ద క్వెరీ ఇన్ ఓఆర్ఎం? కంటెంట్స్ ఈస్ ద ఫంక్షన్. ఓకే చూడండి ఇప్పుడు కంటెంట్స్ కదా. యా, కమెంట్ దిస్ ఈఎంపీ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ ఈక్వల్ టు మోడల్ నేమ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఫిల్టర్ ఈ నేమ్ మీద కదా అండర్ స్కోర్ కంటెంట్స్ ఈక్వల్ టు జాన్ అందాం. ఉంటే వస్తే లేకపోతే రాదు, లేకపోతే మారుద్దాం. లేడు, జేహెచ్ఓ అని కదా, జేఓహెచ్ఎన్. ఇదిగోండి వచ్చినాయా, 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో అలాగే మీ ఇష్టం ఏదైనా జాను అలెను ఏదో ఒక నేమ్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కంటైన్స్. పైథాన్ ఇన్ ఆపరేటర్, సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఇన్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ పైథాన్లో మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ ఇన్ అండ్ నాట్ ఇన్. ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ద ఎంప్లాయీస్ 135 ఆర్ 579 ఏదో ఒకటి సంథింగ్. హౌ టు సెలెక్ట్? కమెంట్ దిస్ ఈఎంపీ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ ఈక్వల్ టు మోడల్ నేమ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ ఐడి ఏమి ఇవ్వాలి, అండర్ స్కోర్ ఇన్ ఈక్వల్ టు 135 ఆర్ 579 మీ ఇష్టం. నౌ రీఫ్రెష్. ఇంకోండి 1లో 135 కదా, గో టు దేర్. ఎవడెవడున్నాడు 135లో? 3లో మిచెల్, 5లో డేవిడ్ స్మిత్. డేవిడ్ స్మిత్ మిచెల్. ఫస్ట్ వన్ ఆల్రెడీ ఇందాక చూసాం, వీడియో ఉంది ఇందాక. సో దట్ ఈస్ ద వే ఇన్ ఆపరేటర్. ఫోర్త్ది జీటీ, ఆల్రెడీ తెలుసు ఇందాక రాసాం. గ్రేటర్ దాన్ ఎగ్జాంపుల్ అవసరం ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాను కదా. జీటీఈ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. సిక్స్త్ ఎల్టీ, ఎల్టీఈ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. ఎయిత్
Starts with. Python on the already. Starts with, ends with. So I want to starts with A letter. All employees on display. Or S letter I want to display. Comment this. ఇదిగోండి. Employee name starts with letter of S. అదిగోండి. A. A. So like that we will get that is the starts with. Starts with ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటికల్గా ends with ఉంటుంది. అందుకనా ends with. Comment it, copy, paste. Ends with S. S ends with ఏం ఉండవు. Y or N. ఇదిగోండి ఇంతమంది ఉన్నారు. ends with N తో. Ends with Y. 1, 2, 3, 4 ఉన్నారు. So like that we can use last one, 10th one. Range function. Range. Range. Copy this. Which column? E salary underscore range equal to. I want to display 12,000 to 15,000. Now my question is 12, 15 inclusive or not inclusive? అంటే 12కి 15 మధ్యలో వస్తాయా? ఆర్ 12 to 14,999 అయినా ఆర్ 12కి 15కి బోత్ ఆర్ ఇంక్లూజివా? ఆర్ 12 ఇంక్లూజివ్ 15 నాట్ ఇంక్లూజివా? పని చేద్దాం, 2 రికార్డ్స్ ఎంటర్ చేద్దాం 12, 15 ఎగ్జాక్ట్గా. దెన్ వీ విల్ గెట్ క్లారిటీ. కమ్ టు హియర్. 102 బన్నీ ఎగ్జాక్ట్గా 12 ఇవ్వండి. అడ్రస్ సేవ్. ఇంకో రికార్డ్కి ఎగ్జాక్ట్గా 15 ఇవ్వండి. ఇదిగోండి ఇప్పుడు చెప్పండి. 12, 15 ఇచ్చాను. ఇప్పుడు బన్నీ విన్నీ వస్తుందా? ఓన్లీ బన్నీ వస్తుందా? ఓన్లీ విన్నీ. 12 నాట్ ఇంక్లూజివ్. అయితే ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ వాల్యూ ఇంక్లూజివ్ ఉంటుంది, ఎండ్ వాల్యూ ఇంక్లూజివ్ ఉండదు ఎప్పుడు కూడా, ఎక్కడ స్టోరీ తీసుకున్నా సరే. కానీ ఇక్కడ రేంజ్ ఏమవుతుందంటే రన్ దిస్, యూ విల్ గెట్ క్లారిటీ. బోత్ ఆర్ ఇంక్లూజివ్.
ఆ? అది ఫంక్షన్ కాదు. ఇవన్నీ లుక్అప్ ఫీల్డ్ యాట్రిబ్యూట్స్. ఫంక్షన్ అయితే యూ కెన్ గివ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇలా ఇవ్వాలి. అది ఫంక్షన్ కాదు, లుక్అప్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు స్టార్ట్ సెంట్ విత్ ఈక్వల్ టు అని ఇస్తున్నాం కదా, ఇట్లా ఇవ్వాలి ఇది. ఫంక్షన్ అయితే అప్పుడు ఉన్నట్లు రేంజ్ ఆఫ్ టూపుల్ అని ఇవ్వాలన్నమాట. ఇట్స్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. ఇది ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ కదా. లోపల ఇవన్నీ ఏంటి? పారామీటర్స్. అది కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్, అందుకని పారాన్సిస్ ఇవ్వకూడదు. సరే, ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఈస్, ఐ విల్ గివ్ టూ క్వెరీస్. ఆల్రెడీ యూ నో. ఫస్ట్ క్వెరీలో సెలెక్ట్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ ఈ నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎస్ లెటర్ అందాం. ఆల్రెడీ క్వెరీ ఎక్కడ రాసాం. యా, ఇది క్వెరీ. ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే. కాపీ పేస్ట్. మై సెకండ్ క్వెరీ ఈస్, సెకండ్ క్వెరీ, క్వెరీ 2, select all employees salary is less than 12,000. ఇది సెకండ్ క్వెరీ. ఇది ఎక్కడ రాసాం? స్టార్టింగ్లో ఎక్కడ రాసాం? కాపీ దిస్. పేస్ట్ ఇట్. లెస్ దాన్ కాబట్టి ఎల్టీ పెట్టండి. ఎల్టీ ఆఫ్ 12 అని ఇవ్వండి. ఎస్, ఇవి టూ క్వెరీస్. ఇది ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ కదా. ఇప్పుడు నా థర్డ్ క్వెరీ ఏంటంటే, ఇది ఎలా రాయాలి చెప్పండి. ఐ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ ఈ నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎస్ లెటర్ ఆర్ మేబీ ఈ సాలరీ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ లెస్ దాన్ 12,000. రెండు కావాలి నాకు ఇప్పుడు. ఎస్తో స్టార్ట్ అయిన రికార్డ్స్ ఉండాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ లెస్ దాన్ 12,000 అంటే వాళ్ళు కూడా. సపోజ్ ఇఫ్ నేమ్ ఈజ్ నాట్ ఎస్, వన్ పర్సన్ శాలరీ లెస్ దాన్ 12,000. సపోజ్ అలా ఎవరైనా ఉన్నారా ఇక్కడ? ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ ఉంటారు. 12 కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు. ఇదిగోండి, 1033. ఈజ్ ఇట్ స్టార్ట్ విత్ ఎస్? కాదు కదా, అంటే ఇతను కూడా కావాలి ఇప్పుడు మనకి. హౌ టు రైట్ ఆర్ క్వెరీ? ఆర్ ఆపరేటర్ భలే చెప్పేవి సింపుల్గా. సో వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఆర్ క్వెరీస్. There are two ways are there. First way is, ఏం లేదు, సింపుల్. ఇదిగో ఇదేంటి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది? ఈఎంపీ లిస్ట్ కదా. ఇది ఫస్ట్ క్వెరీ కదా, కాదు కాదు, ఇది ఫస్ట్ క్వెరీ కదా. ఈఎంపీ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ ఈక్వల్ టు క్వెరీ సెట్ 1, క్వెరీ సెట్ 2. అంతే, సింపుల్. whatever you are telling, instead of R we can use symbol. ఈఎంపీ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్. ఇదిగోండి ఫస్ట్ క్వెరీ, అవునా? పైప్ సింబల్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ క్వెరీ? కాపీ పేస్ట్ ఇట్, సేవ్, కమ్ హియర్, రీఫ్రెష్. బో, దీస్ మెనీ ఆర్ దేర్. ఓ పని చేద్దాం, ఇంకా తగ్గిద్దాం. 11 చేద్దాం, తగ్గుతారుగా. ఎస్, ఇదిగోండి 18,000, బట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎస్ లెటర్. ఎస్ లెటర్ డెన్నిస్ 10,000, 17 ఎస్. ఇదిగో నికోలస్ 10,000. సో either starts with S letter or less than 10,000. ఇది ఫస్ట్ వే, ఫస్ట్ అప్రోచ్.
Second approach. Filter function lo you can use Q of condition 1 or Q of condition 2. What is that Q? అసలు Q అనేది ఏంటిది? Okay, check this. What is the Q? Q ఏంటిది? ఇదిగోండి. From Django dot db dot models import. What is the Q? క్లాస్. Q అనేది ఒక ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే చూడండి, కాపీ ద కోడ్, పేస్ట్ ఇట్. ఏమన్నాడు? ఫిల్టర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్లో Q ఈజ్ ద క్లాస్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్, రిమూవ్ ఆల్ దిస్. Q ఈజ్ ద క్లాస్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ పాస్. ఇందాక పేరు మారుదాం, ఎస్ కాకుండా వేరే చేద్దాం. డి salaries 11. సేవ్. రన్ దిస్. అదిగోండి. Employees who starts with the D letter, David, all D. C came because of 10,800. R came because of less than 11,000. That is the way. ఇది సెకండ్ వే. ఇక్కడ 12 అని పెట్టాం కదా, 12 అని పెడదాం. సరే, అది ఆర్ క్వెరీస్ అవుట్ ఇంప్లిమెంట్. అలాగే అండ్ క్వెరీస్, నాట్ క్వెరీస్, ఎవ్రీ ఎస్క్యూఎల్కి స్టేట్మెంట్ రాయాలి మనం. ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదా? ఫ్రమ్ జాంగో ఇంపోర్ట్ క్యూ. ఇది 2 అప్రోచెస్. అది ఓఆర్ఎం బేసిక్ స్టోరీ. ఇంకా ఆర్ క్వెరీస్, నాట్ క్వెరీస్, అండ్ క్వెరీస్, ఇంకా ఉంటాయి అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్. మ్యాక్సిమం 1-2 days పడుతుంది ఓఆర్ఎం. నెక్స్ట్ అన్ని సింపుల్ టాపిక్స్, 2 days టాపిక్స్. నెక్స్ట్ అన్ని మిడిల్ వేర్, అడ్వాన్స్డ్ మోడల్, డిప్లాయ్మెంట్. అయితే జాంగో విల్ ఫినిష్డ్.